দ্যাট ইজ দ্য ম্যালিগন্যান্ট টিউমার্স, দ্য মেটাস্টাসাইজ। এই কথাগুলো সবগুলো বলতে হবে। আর যদি আসে যেরকম নম্বর থাকবে, নম্বরের ভাগ যেরকম থাকবে, আর যদি বলে থাকে হোয়াট আর দ্য microscopical features of a malignant cell or malignant tumor, তাহলে কিন্তু আগের দিন মাইক্রোস্কোপির হেডিংয়ের আন্ডারে যেটুকুন বলেছি সেইটুকুন বললেই হবে, অন্যগুলো না বললেও চলবে। এটা হচ্ছে 2 নম্বর টাইপের কোয়েশ্চেন। আরেকটা 3টে কোয়েশ্চেন হতে পারে ম্যালিগন্যান্ট। হাউ উইল ইউ ডায়াগনোজ আ ম্যালিগন্যান্ট টিউমার? তখন কিন্তু তোমার এইগুলো যেমন সব আসবে, তার সঙ্গে কিছু অন্য অ্যান্সিলারি টেস্ট আসবে, যেমন আলট্রাসাউন্ড, এক্স-রে, তারপরে টিউমার মার্কার্স, এইসব কথাগুলো বলতে হবে। কমপ্লিট হিমোগ্রাম, অ্যানিমিয়া আছে না নেই, এই কথাগুলো তখন বলতে হবে। কাজে এই কোয়েশ্চেনটা আমাকে খুব ভালোভাবে পড়তে হবে। কি চাইছে, শুধু ম্যালিগন্যান্ট ফিচার চাইছে নাকি শুধু মাইক্রোস্কোপিক্যাল ফিচার চাইছে, নাকি একটা পেশেন্টের ম্যালিগন্যান্ট টিউমার হয়েছে বলে সন্দেহ করছি, তাকে আমি কিভাবে ডায়াগনোসিস করব, সেইটা চাইছে। সেটা যদি চায় তখন কিন্তু আমার অ্যান্সিলারি মানে যে সমস্ত ইনভেস্টিগেশন, সিটি, এমআরআই, ইউএসজি, সেরাম মার্কার্স, এই সমস্তগুলো তখন আমাকে মেনশন করতে হবে। am I clear? চলো তাহলে এই জায়গাটা ওরকম হবে। গ্ল্যান্ডিউলার সেলের বেলা কি হয়, একটা বেসমেন্ট মেমব্রেন দিয়ে গোল ঘেরা একটা এরিয়া থাকে, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে, তার বেজাল সাইডটা থাকে বেসমেন্টের ওপরে, কিন্তু সেখানেও তারা ওলট পালট খেয়ে যাচ্ছে, ডিগবাজি খাচ্ছে, কেউ শুয়ে পড়ছে, কেউ বসে পড়ছে। এটা কেন হচ্ছে এনিওয়ান? Binding material which will bind the cells together, like adhesion or something. Adhesion. With the basement membrane. তাহলে কি হয়, নর্মালি কি হয়, প্রত্যেকটা সেলের বেজাল সারফেস যেটা, সেই বেজাল সারফেসের দিকে থাকে। আমি খুব এটার অনেক বড় গল্প আছে। পোস্ট গ্রাজুয়েশনের ছেলেরা যখন লেখে তখন 3 পাতা লেখে, তোরা 3 লাইন লিখবি। হ্যাঁ, তো একটাই কথা শুধু আমরা এমফাসাইজ করে মাথায় রাখতে হবে যে নর্মাল সেলের বেজাল সারফেসে নর্মালি এক্সপ্রেসড হয় ইন্টিগ্রিন মলিকিউলস। কিন্তু যখন ক্যান্সার হয়েছে তখন তার মিউটেশনের জন্য অ্যাবনর্মাল এক্সপ্রেশন অফ দ্য ইন্টিগ্রিন মলিকিউলস আদার দ্যান দ্য বেজাল সারফেস অফ দ্য সেল হয়েছে। ফলে এবার বেসমেন্ট মেমব্রেনের ল্যামিনিনের সঙ্গে তার সাইডটাও লেগে যেতে পারে, সুপিরিয়র সারফেস লেগে যেতে পারে, ফলে তার যে পোলারিটিটা সেটা নষ্ট হয়ে গেল। এবং একই সঙ্গে সেল টু সেল যে সমস্ত অ্যাডহেশন মলিকিউল, তাদেরও হয়তো দুটো সেলের পাশাপাশি হাত ধরার কথা ছিল, এবার এখান দিয়ে একটা হাত বেরিয়ে গেল, তখন কি হলো, মাথার সঙ্গে ওই দিকের হাতটা ধরলো, এইরকমভাবে তার লস অফ পোলারিটি হলো। ঠিক আছে? সো the loss of polarity, architectural abnormal orientationটা lost হয়ে যাবে। Invasion, it is the second most important, though invasion না হলে metastasis হবে না। Invasion is prior to metastasis, আগে ইনভেশন হবে, পরে মেটাস্টেসিস হবে। কিন্তু আমি যখন ম্যালিগন্যান্সির সাইন হিসেবে দেখতে যাচ্ছি তখন মেটাস্টেসিসের জোর বেশি, তখন তার ইম্পর্টেন্সটা বেশি। মেটাস্টেসিস আছে মানে সেই টিউমারটা ম্যালিগন্যান্ট। হ্যাঁ, আচ্ছা, কাজেই ইনভেশন সেখানে সেকেন্ড পজিশনে চলে এলো, যদিও সে তার সিকোয়েন্সিয়ালি সে আগে হয়েছিল। হ্যাঁ, ইন কেস অফ ইনফিল্ট্রেশন বিয়ন্ড দ্য বেসমেন্ট মেমব্রেন। ইন সিটু কথাটার মানে হচ্ছে উইদিন দ্য সাইট, মানে আমার স্কোয়ামাস এপিথেলিয়ামের যেটুকুন জায়গা ছিল সেই ফুল থিকনেস যে স্কোয়ামাস সেলস ছিল সেখানে মোর
লেজ হয়ে গেছে, the cells are showing more hyperchromasia, anaplasia, etc. and etc. The cells are more pleomorphic and the loss of polarity is there, but the basement membrane is still intact. All the problems are going on within the squamous epithelial thickness. They could not cross the basement membrane. Okay, so that is, এটা শুধু squamous epithelium না, যে কোনো জায়গায় আজকাল ইনসিটু হয়েছে, প্রস্টেটিক কার্সিনোমা ইন পিন বলা হয়, ইনসিটু কার্সিনোমা সার্ভাইকাল ক্যান্সার সিন বলা হয়, পিন বলা হয়, এরকম অনেক বেশিরভাগ এতে দেখা যাচ্ছে যে যখন সে বেসমেন্ট মেমব্রেনের ভেতরেই যা কিছু গোলমাল তখনও লিমিটেড হয়ে আছে, ব্রেস্টে হতে পারে, ডাক্ট কার্সিনোমা ইনসিটু, ডিসিআইএস, এই সমস্ত নানান রকম জায়গায় আমাদের ইনসিটু কার্সিনোমা হতে পারে। হ্যাঁ, এখন ঘটনা হচ্ছে যে ইনসিটু অবস্থায় যদি আমরা একটা কার্সিনোমাকে ডিটেক্ট করতে পারি, ন্যাচারালি তার প্রগনোসিস বা তার আউটকাম খুব ভালো হবে, কারণ তার ইনভেশন যেহেতু নেই সেই জন্যে তার মেটাস্টেসিসের কোনো সম্ভাবনা নেই, তার মানে সে অনেক আর্লি স্টেজে ধরা পড়লো। সেইখানেই আমাদের ইনসিটু কার্সিনোমার ইম্পর্টেন্স। হ্যাঁ, কাজে কাজে যে কোনো জায়গায় ইনসিটু কার্সিনোমাতে আমরা যদি কোনো একটা লিশনকে ডিটেক্ট করতে পারি, দ্যাট উইল হ্যাভ far more better prognosis than an invasive carcinoma. Okay. Hyperchromasia, I have told you that due to the increased amount of the DNA material, there is enlargement of the nuclei and nuclear pleomorphism, coarse chromatin, nucleoli. I will not repeat it again because, and mitosis is very, very important, but not only the increased number. There should be some abnormal form of the mitosis and abnormal site, location of the mitosis should also be there. Metastasis, it is the surest sign of the malignancy. Now there are some intermediate tumors. Now difference between the benign and malignant tumors. প্রথমে বলেছি যে benign tumor, they are not killers, but the malignant tumors are killers. হ্যাঁ, they kill the patient. কিন্তু আমাদের অন্যভাবে দেখতে গেলে সমস্তটা এক কথা বললে তো হবে না, এবারে সবটা আমরা যদি মিলিয়ে দেখতে চাই তাহলে কি কি ব্যাপার থাকছে না, the rate of the growth usually benign এর হচ্ছে slow and progressive and in a steady manner. একটা একই রকমভাবে বাড়ছে বাড়ছে, অনেকে দেখবে কত জায়গায় ফাইব্রোঅ্যাডেনোমা থাকে ব্রেস্টে, কারোর ইউটেরাসে লিওমা থাকে, কারোর লাইপোমা থাকে, কারোর নিউরোফাইব্রোমা থাকে। All these are the benign tumors and they grow very slowly and with a steady rate of growth. মানে হট করে বেড়ে গেল, মানে হঠাৎ করে একটা বাড়তে শুরু করলো সেরকম নয়, সে একটা স্লো অ্যান্ড স্টেডি পেস নিয়ে গ্রো করতে। সরি, and it can stop or regress also, যে কোনো সময় একটা তার আর গ্রোথ হলো না। whereas the malignant tumors have very rapid and erratic growth, কখনো কম হচ্ছে কখনো বেশি হচ্ছে। হঠাৎ করে বললো যে কেউ এসে দেখবে বলবে ডাক্তারবাবু অনেকদিন ধরে ফোলাটা ছিল, এই 1 মাস হলো দেখছি হঠাৎ করে খুব বেড়ে গেছে। দিস ইজ দ্য এরাটিক গ্রোথ। কিংবা ছিল তো আমার এখানে একটা অনেক দিন ধরেই একটা ফোলা ছিল, এই 15 দিন হলো দেখুন না উপরটা ফেটে গিয়ে রস গড়াচ্ছে। ব্রেস্টে একটা লাম্প ছিল, গাই করেনি, হোমিওপ্যাথি চলছিল, হঠাৎ করে সারফেসটা ব্রেক করে গেল, স্কিনটা ব্রেক করে গেল, আলসারেটেড হয়ে গেল, ফাঙ্গেটিং গ্রোথ হয়ে গেল। সো দ্যাট ইজ দ্য এরাটিক গ্রোথ অফ দ্য টিউমার। রিসেক্টেবিলিটি মানে এটা হচ্ছে সার্জনদের ব্যাপার, সে পুরো টিউমারটাকে রিসেক্ট আউট করে আনতে পারছে কি পারছে না। পুরো টিউমারটাকে রিসেক্ট আউট করে আনতে পারার উপর ন্যাচারালি স্বাভাবিকভাবেই আমরা বুঝতে পারবো, যদি আমরা একজন সার্জন পুরোপুরি একটা টিউমারকে রিসেক্ট আউট করতে পারে, ন্যাচারালি তার আউটকাম অনেক ভালো হবে। হ্যাঁ, তাহলে যে কোনো বিনাইন টিউমার আর ইজিলি রিসেক্টেবল বিকজ দে হ্যাভ এ ক্যাপসুল, সো দে ক্যান বি এনিউক্লিয়েটেড ফ্রম দ্য মাদার টিস্যু অর দ্য মাদার অর্গান, এবং তার আশেপাশে আর তার কোনো স্যাটেলাইট কিছু থেকে যাচ্ছে না বা তার এক্সটেনশন কিছু থেকে যাচ্ছে না। So the benign tumors are completely and can be enucleated out and are easily resectable.
whereas the malignant tumors have no capsule, and just like crab, they extend into the surrounding tissue. So it is attached, adherent to the surrounding tissue, and it is not easy to resect it out easily. তাহলে সেখানে কি করতে হয় না, অনেকটা ওয়াইড একটা এক্সিশন করতে হয়। আমি যদি ধরে নিই যে আমার এই পর্যন্ত টিউমার, আমি যদি ধরে নিই যে এইখানটায় আমার টিউমার এরম এরম করেছে, চারিদিকে বেরিয়েছে, তাহলে আমাকে এইরকম মার্জিন দিয়ে আমাকে রিসেক্ট আউট করতে হবে। This is the wide resection of the tumor should be done. Whereas in the benign tumors, if this is the tumor, a surgeon can resect out like this only, including the capsule. So this is the resectability of the benign or malignant tumor. Now gross appearance. আমি আগের দিনই বলেছি gross appearance. Again, it is the under our privilege. প্যাথোলজিস্টরা আমরা বলি কীরকম না, আমাদের কাছে যখন আসছে তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ওয়েল সার্কামস্ক্রাইব, মানে বেশ নিটোল, সে বেশ একটা নিটোল জিনিস, আমাদের বাংলায় যদি বলি নিটোল জিনিস, তার গায়ে কোনো ঢাবলা ঢুবলি কিছু নেই, গায়ে খোঁচাখোঁচি কিছু নেই, সে এখানে বেরিয়ে গেছে ওখানে বেরিয়ে গেছে এরকম নয়, একটা নিটোল একটা মাস। So well circumscribed, smooth surface, and on the cut surface it is homogeneous, মানে সারা টিউমারটাই একই রকম দেখতে, একই রকম, একটা সাদাটে হোক বা যেমন হোক একটা দেখতে, তার এক একটা জায়গা এক এক রকম নয়। There is no area of hemorrhage or necrosis, so it is almost homogeneous in look. Whereas the malignant tumors, they are irregular masses, মানে একটা টিউমার যদি আসে তার সারফেসটা নব নব থাকতে পারে, অসিলেটেড হতে পারে, তার ঠিক মতন কেটে বার করতে পারা যায়নি, কিছু কিছু এক্সটেনশন থাকতে পারে, ইনফিল্ট্রেটিং মার্জিনস, ন্যাচারালি ইনফিল্ট্রেটিং মার্জিনস, অ্যান্ড দ্য কাট সারফেস ইজ ভ্যারিগেটেড। ভ্যারিগেটেড মানে সবটা একরকম দেখতে নয়, হ্যাঁ, একই রকম দেখতে নয়, কোথাও নেক্রোসিস হয়েছে, কোথাও হেমারেজ হয়েছে, কোথাও খানিকটা নেক্রোসিস হয়ে খুলে পড়ে গেছে, একটা সিস ফর্মেশন হয়ে গেছে। So it is variegated in appearance. It is continued. Now coming to the microscopical examination. সে যে যেমনই দেখতে হোক না কেন, যে যেমনই দেখতে হোক না কেন, যতক্ষণ না আমরা প্যাথোলজিস্টরা ওই মাইক্রোস্কোপের ভিতর দিয়ে দেখে একজনকে ম্যালিগন্যান্ট বা বিনাইন বলছি, ততক্ষণ পর্যন্ত কারোর ক্ষমতা নেই যে সেটা বিনাইন না ম্যালিগন্যান্ট বলে। No clinician can say, no one can say whether it is malignant or benign unless it is proved microscopically by histopathology or microscopically, je kono. So microscopical examination of the malignant tumor is very, very, very important. So what are the microscopical features? So now this column is for the benign tumors, you know. They are well differentiated tumors and resembles normal tissue. আমি আগের দিনই বলেছি differentiated মানে they resemble their mother tissue. একটা লিওমায়োমা, তার সেলগুলো দেখতে একেবারেই মায়োমেট্রিয়ামের মতন, কেমন? একটা অ্যাডেনোমা যদি হয়, ব্রেস্টে যদি একটা অ্যাডেনোমা হয়, তার যে ডাক্টাল সেলগুলো থাকবে সেগুলো একেবারেই নর্মাল ডাক্টাল সেলের মতন দেখতে, তার কোনো চেহারায় মরফোলজিতে কোনো চেঞ্জ থাকবে না, কোনো ইতর বিশেষ হবে না। So it resembles normal tissue. Mitosis is low and normal. Invasion is absent, obviously no areas of necrosis or hemorrhage. আচ্ছা, এখানে একটা কথা আমার কাছে আমি এখানে মেনশন করতে ভুলে গেছি। একটা লোকের অনেক সময় ভুল ধারণা থাকে, এবং আমি কোনো কোনো বইয়েও দেখেছি ভুল আছে, যে the malignant tumors are larger in size than the benign tumors. It is completely wrong. Completely wrong কেন বলছি, কেন বলো তো এটা রং কেন বলছি, কার কি মনে হয়? মানে অনেক জায়গায় বলে যে, অনেক বইয়ে আছে, আমি বইয়ের নাম করছি না, তো অনেক বইয়ে লেখা আছে যে the malignant tumors are larger than the benign tumors. এটার কি কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে? ইয়েস, হ্যাঁ,
না, আমি বলছি যে যে কথাটা বইয়ে বলছে, হ্যাঁ, আমার প্রশ্নটা বোধহয় বুঝতে পারিনি। অনেক বইয়ে বলছে যে malignant tumors are larger in size than the benign tumors. এটা আমি বলছি বা এটা ট্রু যে এটা সত্যি নয়, সব সর্বক্ষেত্রে সত্যি নয়। কেন নয়? হ্যাঁ বল। কোনো গ্যাস্ট্রিক ইয়ে বলে না, এমনি সেটা তো মেটাসিস সাইজ নিয়ে, এটা কমন সেন্স। আরে হ্যাঁ, কি বলেছি, বিনাইন টিউমার হ্যাজ ভেরি স্লো কিন্তু স্টেডি গ্রোথ, বস। আর ম্যালিগন্যান্ট টিউমার কি র্যাপিডলি গ্রোয়িং, র্যাপিডলি গ্রোয়িং, অ্যান্ড ইফ রিমেন্স আনট্রিটেড দ্য পেশেন্ট উইল ডাই। তাহলে একটা বিনাইন টিউমার সে যদি 10 বছর ধরেও থাকে, সে যে সাইজ অ্যাটেন করবে, একটা ম্যালিগন্যান্ট টিউমার সে 10 মাসের মধ্যে একটা লোককে মেরে ফেলবে। সে 10 বছরের সাইজটা পাবে কবে? পাবে না, অত সময় পাবে না। Malignant tumor doesn't get that time to become so large like the benign tumors. Okay, so benign tumors are often more larger than the malignant tumors. তাহলে একটা কি, তাহলে কোথায় লার্জার সাইজটা কোথায়? না, রেট অফ গ্রোথ ইজ হায়ার, দ্য রেট অফ গ্রোথ ইজ হায়ার। তার মানে আমি যখন একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে গিয়ে দেখছি, তখন কিন্তু এমন নয় যে যে কোনো ম্যালিগন্যান্ট টিউমার তার কাউন্টার পার্ট বিনাইন টিউমারের থেকে সাইজে বড় হবে, নাও হতে পারে। এখানে একটা গল্প বলি, মনে থাকবে সবারই, কতটা বড় হতে পারে মানে বিনাইন টিউমার। আমরা তখন স্টুডেন্ট বা ইন্টার্ন বর্ধমান মেডিকেল কলেজে, তো একটি বাচ্চা মেয়ে এসেছে, বোধহয় 14-15 বছর বয়স। তার সাকুল্যে ওজন 24 না 25 কেজি, 25 কেজি না 26 কেজি একটা ওজন, বা ওই রকমের উইদিন 30। তার পেটটা এরম ফোলা। সে এসেছে, এইবারে তার অপারেশন করা হলো, করে যেটা বেরোলো সেটা এরকম একটা বালতিতে রাখা থাকতো। 13 কেজির একটা লাইপোমা বেরিয়েছিল, পেরিটোনিয়াল লাইপোমা। তাহলে বাচ্চাটার ওজন তত নয়, বাচ্চাটার ওজনই বোধহয় 13 কেজি নয়, বাচ্চাটার ওজন বোধহয় 12 কেজি না 10 কেজি, আর তার পেটের মধ্যে একটা 13 কেজি বিনাইন টিউমার। এইটা কিন্তু কখনো ম্যালিগন্যান্ট টিউমারে হবে না। It will not give that time for the patient to become so big. Am I clear? Kaji, the rate of growth is higher, definitely, for the malignant tumors. But in a particular time, the benign tumors are much more larger. একটা লিওমায়ামা দেখবে, এত বড় বড় লিওমায়ামা নিয়ে পেশেন্ট চলে আসে, তাদের কোনো গায়ে নেই, এত বড় একটা গয়টার নিয়ে চলে আসে, নিয়ে এখানকার প্লিওমরফিক স্যালিভারি অ্যাডেনোমা। আমার মনে আছে আমি তখন নর্থ বেঙ্গলে, একটা পেশেন্ট এলো, তার মুখটা দেখা যায় না, শুধু টিউমারটা দেখা যায়। এপাশে এত বড় টিউমার, ওর মাথার থেকে বড় টিউমার, এদিক থেকে দেখলে মুখটা দেখা যাচ্ছে, তার পাশে লাংলেস ইন ভাইটাল অর্গান। ভাইটাল অর্গান মানে যদি আমার ব্রেনে হয় বা এমন কোনো অর্গানে হয় যেটা অন্য অন্য ফাংশনে আমার অসুবিধে করছে, তখন পেশেন্ট মে ডাই, বাট আদারওয়াইজ দে আর নন ফেটাল। অ্যান্ড বাট দ্য ম্যালিগন্যান্ট টিউমার্স আর অলওয়েজ ফেটাল ইফ রিমেন্স আনট্রিটেড। তুমি যদি চিকিৎসা না করো তাহলে পেশেন্ট মরেই যাবে। নাও ডিফারেন্স বিটুইন দ্য কার্সিনোমা অ্যান্ড সার্কোমা। তাহলে কার্সিনোমা কি, কে ডিফাইন করবে? ইউ ব্লু শার্ট লাস্ট, হোয়াট ইজ কার্সিনোমা? হোয়াট ইজ কার্সিনোমা? হ্যাঁ, কিসের ক্যান্সার? তো দুটোই ক্যান্সার। কার্সিনোমাটা এই লাস্ট sarcoma, mesenchymal. So both are malignant tumors. Carcinoma
and sarcoma both are malignant tumors, but carcinomas, they arise from the epithelial tissue. Sarcomas are malignant tumors arising from the mesenchymal tissues. Both are malignant tumors. Okay? So now we will go through the difference between the carcinoma and the sarcoma. Now histogenesis. ওই তো লেখাই আছে, লেখা দেখেও তোরা বলতে পারলি না কি রে, একবার তাকাবি তো, হ্যাঁ টুকলি করেও তো বলা যায়। চল, কার্সিনোমা তাহলে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার অফ দ্য এপিথেলিয়াল টিস্যু, আর ওটা ম্যালিগন্যান্ট টিউমার অফ দ্য মেসেনকাইমাল টিস্যু। ইনসিডেন্স, carcinoma are more common than the sarcoma. Rather, sarcomas are a bit less common, and the age for carcinoma is usually a bit later age, middle age, old age. But most of the sarcomas, they occur in the earlier period of life. Less, the age group is less than the carcinomas, more common in younger age group. যেমন অস্টিওসার্কোমা, এই সমস্তগুলো একেবারেই উইদিন 20s আমাদের অস্টিওসার্কোমা হয়। এই ধরো ইভিং সার্কোমা, এগুলো 30-35-এর মধ্যে একটা ইভিং সার্কোমা হয়। সো মোস্ট অফ দ্য সার্কোমাস আর আর্লি টু অকার দ্যান দ্য carcinomas. Now the growth rate are relatively slow growing tumor. মানে এই যে রিলেটিভলি গ্রো, এটা কিন্তু বিনাইনের সঙ্গে রিলেট করে নয়, এটা সার্কোমার সঙ্গে রিলেট করে। হ্যাঁ, সো বাট দ্য সার্কোমাস আর ভেরি র্যাপিডলি গ্রোয়িং টিউমার্স, দে গ্রো ভেরি র্যাপিডলি দ্যান দ্য carcinomas. So the rate of growth is more in cases of sarcoma than the carcinomas. Carcinomas microscopically, naturally I have told you that it is the malignant tumor of the epithelial cells. আগের দিন দেখালাম প্যারেনকাইমা আর স্ট্রোমা, দুটো কম্পোনেন্ট আমাদের যে কোনো অর্গানে বা যে কোনো টিস্যুতে, প্যারেনকাইমাল সেলস অ্যান্ড দ্য স্ট্রোমাল সেলস। তাহলে আমাদের কার্সিনোমা বলতে কার ম্যালিগন্যান্সি? না প্যারেনকাইমাল সেলের। ন্যাচারালি প্যারেনকাইমাল সেলের কার্সিনোমা। আমার যদি লিভারে হয় তাহলে হেপাটোসাইটের ক্যান্সার, যদি ব্রেস্টে হয় তাহলে ডাক্টের ক্যান্সার, ন্যাচারালি। সো দ্য মেইন থিং ইজ দ্যাট the groups of malignant epithelial cells separated and supported by well-formed reactive stroma. একটা টিউমার হচ্ছে, বাড়ছে, এপিথেলিয়াল সেল এইটুকুনি ছিল, তার থেকে এতখানি হয়ে গেল, তাকে তো সাপোর্ট দিতে হবে। সাপোর্ট কে দেবে? মেসেনকাইমাল টিস্যুই দেবে, স্ট্রোমাই দেবে। তো তাহলে তাকেও বাড়তে হবে তার সঙ্গে সঙ্গে, না বাড়লে তো সে টিউমারটাকে সাপোর্ট দিতে পারবে না। কিন্তু এই যে স্ট্রোমাটা বাড়ছে এই এপিথেলিয়াল টিউমারের ক্যান্সারের সঙ্গে সঙ্গে, দ্যাট ইজ রিয়াক্টিভ ইন নেচার, দ্যাট ইজ নট নিওপ্লাস্টিক proliferation of the stroma, it is purely reactive. যেহেতু আমার স্পেস বাড়াতে হবে, আমাকে সেই জন্য আরেকটু বেশি মেসেনকাইমাল টিস্যু তৈরি করে নিতে হলো। So it is the reactive stroma which supports the malignant epithelial cells, which may be in groups or cords or nests like that. But the sarcoma, এটা তো আমার স্ট্রোমারই টিউমার, সে তো আর প্যারেনকাইমাল টিস্যুর কিছু নয়। স্ট্রোমাকে আবার কে সাপোর্ট দেবে? স্ট্রোমা তো নিজেই সাপোর্টিভ সেল। তো তারই যদি ম্যালিগন্যান্সি হয়, তাহলে তার জন্য আর আলাদা করে কোনো সাপোর্টিভ স্ট্রোমা নেই। Am I clear? কথাটা বোঝা গেল? একটা এপিথেলিয়াল টিউমার, সে যখন মাঝে মাঝে ম্যালিগন্যান্ট হয়ে গেছে, তাকে সাপোর্ট দিতে কিছু স্ট্রোমা তার রিয়াক্টিভলি বেড়েছে। কিন্তু যখন সেই স্ট্রোমা নিজে ম্যালিগন্যান্ট হয়ে গেল, তাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য কেউ রইল না, সেই স্ট্রোমাটাই ম্যালিগন্যান্ট হয়ে গেল। সো it is the diffuse and infiltrative growth of malignant mesenchymal cells with poorly formed stroma. তো এই যে poorly formed স্ট্রোমাটাই বা কেন থাকছে, সেটাও তো লাগছে। কেন কেন লাগছে? হ্যাঁ, মেটাস্টেসিস ভাগ তোর মাথায় ঢুকেছে কেন খালি? একটা টিউমারকে গ্রো করতে গেলে সেলগুলোকে, সে মেসেনকাইমাল সেলই হোক, এপিথেলিয়াল সেলই হোক, তার তো ব্লাড সাপ্লাই লাগবে, তার তো নিউট্রিশন লাগবে, তার তো অক্সিজেন লাগবে। সেইগুলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তো ব্লাড ভেসেল গ্রো করাতে হবে। সেইটাই হচ্ছে পোরলি
ফর্ম স্ট্রোমার ভেতর দিয়ে দিয়ে ব্লাড সাপ্লাই যাচ্ছে কিংবা এই তাকে একটা সাপোর্ট দিচ্ছে, হ্যাঁ, বাট দ্যাট স্ট্রোমা ইজ নট দ্যাট স্ট্রং লাইক দ্য কার্সিনোমা, ওকে, it is always poorly formed. Now in carcinoma the hemorrhage and necrosis are less, but it is more in cases of anaplastic carcinomas. We get more hemorrhage and necrosis in cases of sarcomas, কারণ এখানে কোনো সাপোর্টিভ স্ট্রোমা নেই, বারবার বলছি সাপোর্টিভ স্ট্রোমা নেই, ব্লাড ভেসেলগুলো পুয়ারলি সাপোর্টেড, তারা একটা পাতলা থিনলি বিল্ট স্ট্রোমার মধ্যে দিয়ে গ্রো করছে, so they rupture more easily in cases of sarcomas, so we get more hemorrhage, more areas of necrosis in cases of sarcomas. Tumor giant cells are less infrequent, are more frequently found in cases of sarcomas. Rather, tumor giant cell না দেখলে আমাদের সার্কোমা বলতেই অসুবিধা হয়, প্রায় সমস্ত সার্কোমাতে আমাদের টিউমার জায়েন্ট সেল দেখতেই পাই, একটাই মাত্র এক্সেপশন, সেটা হচ্ছে ফাইব্রোসার্কোমা। ফাইব্রোসার্কোমাতে প্রায় টিউমার জায়েন্ট সেল প্রায় কিছুই দেখা যায় না, পিওমরফিজম দেখা যায় না, একেবারে ভীষণ কঠিন তাকে বলা, হ্যাঁ, তাকে ডিফারেন্সিয়েট করা, ঠিক আছে। নেক্সট কামস দ্য মেটাসিস, মাইক্রোস্কোপিক্যাল এক্সামিনেশনের পরে মেটাসিস। ইউজুয়ালি দ্য কার্সিনোমাস have early metastasis through the lymphatics. Lymphatic route দিয়ে কার্সিনোমারা তাড়াতাড়ি স্প্রেড করে যায়, and the sarcomas they mainly prefer the hematogenous route as the যে কারণে বললাম যে ব্লাড ভেসেলগুলো poorly supported, সেই জন্য হেমাটোজেনাস রুটটা ওরা আগেই পেয়ে যায়। লিম্ফ্যাটিক স্প্রেড ইজ ভেরি আনকমন ফর দ্য সার্কোমাস। আর হেমাটোজেনাস রুট তো হবেই, মেটাস্টেসিস এখানেও হবে, কার্সিনোমার বেলাতেও হবে, কেননা আলটিমেটলি সব লিম্ফ্যাটিক গিয়ে তো ব্লাডেই ভেনে ড্রেন করবে। সুতরাং so the carcinomas they spread early and more commonly through the lymphatics, whereas the sarcomas they prefer the hematogenous route, and radiosensitivity is high in cases of carcinoma, but in cases of sarcoma it is less. Okay, বোঝা গেছে এই পর্যন্ত? কারোর কিছু জিজ্ঞাসা এখানে এই দুটো চার্টের মধ্যে? যাব নেক্সট যাব। আনকমন বিহেভিয়ার অফ সাম ম্যালিগন্যান্ট টিউমার্স। কিছু কিছু টিউমার খুব আনকমনলি বিহেভ করে, সবসময় এগুলো আমাদের সবসময় হয়তো বইয়ে পাবে না, কিন্তু দিজ আর ট্রু স্টোরিজ দ্যাট অফন ইট ইজ লেটেন্ট ক্যান্সার, হিস্টোলজিক্যালি ম্যালিগন্যান্ট বাট ক্লিনিক্যালি সাইলেন্ট অ্যান্ড উইদাউট মেটাস্টেসিস, যেমন প্রস্টেটিক কার্সিনোমা। প্রস্টেটিক কার্সিনোমা আমরা বলে থাকি লেটেন্ট কার্সিনোমা, কারণ প্রস্টেটিক কার্সিনোমা হয়েছে পেশেন্টের কোনো সাইন সিমটম নেই, পেশেন্ট নিজেও কিছুই জানে না, হয়তো অন্য কোনো কারণে পেশেন্ট মারা গেছে, তার হয়তো অটপসি হচ্ছে, তখন যখন অটপসিতে প্রস্টেট দেখা হলো, দেখা গেল যে তার একটা প্রস্টেটিক ক্যান্সার বসেছিল, কিন্তু পেশেন্ট সেটা জানতো না। কিংবা ধরো টিউআরপি হয়েছে, হ্যাঁ, ট্রান্সইউরেথ্রাল রিসেকশন অফ প্রস্টেট হয়েছে ফর বিনাইন হাইপারপ্লাসিয়া অফ দ্য প্রস্টেট, হ্যাঁ, বিনাইন হাইপারপ্লাসিয়া অফ দ্য প্রস্টেটের জন্যে শুধু প্রস্টেটের মানে টিউআরপি হয়েছে, সার্জন সন্দেহই করেনি যে তার কোথাও ম্যালিগনেন্সি থেকেছে, কিন্তু তার কোনো একটা চিপস কুড়ে কুড়ে আনে, তো তার কোনো একটা চিপসে দেখা গেল ম্যালিগনেন্সি আছে। So these are latent malignancies. They do not overtly express or they do not produce any symptom usually. So it is the latent cancer. Dormant cancer, late appearance of metastasis after successful removal of the primary tumor. Primary tumorটা কেটে সার্জন বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন, সে ফলো আপে আছে, অনেক দিন অবধি কোনো রকম কোনো নেই, আমরা বলে দিলাম পেশেন্টকে, বাহ বেশ ভালো আছে, আপনি সেরে গেছেন, আপনার আর কোনো ভয় নেই, আপনার ক্যান্সার সেরে গেছে। হঠাৎ করে 10 বছর পরে সে এলো এখানে একটা ফোলা নিয়ে, দেখা গেল যে সে কবে কতদিন আগে একটা গ্যাস্ট্রেক্টমি বা একটা কিছু করা হয়েছিল, সেইটার একটা অ্যাডেনোকার্সিনোমার মেটাস্টেসিস নিয়ে বসে এলো। কোথায় চুপটি করে ঘাপটি মেরে বসেছিল, হঠাৎ করে সুযোগ বুঝে সে বেরিয়ে এসেছে। সো দিস ইজ দ্য ডরম্যান্ট ক্যান্সার, সাকসেসফুল রিমুভাল অফ দ্য প্রাইমারি টিউমার। আমরা সাকসেসফুলি টিউমারকে রিমুভ করেছিলাম, প্রথম দিকে ফলো আপ
করেছিলাম তখন পর্যন্ত কোনো এভিডেন্স অফ পারসিস্টেন্স অফ দ্য টিউমার ছিল না। সেকেন্ড ইজ স্পন্টেনিয়াস রিগ্রেশন, এটা খুব মজার ব্যাপার। আমরা যদিও বলেছি পারসিস্ট ইন দ্য সেম এক্সেসিভ ম্যানার even after cessation of the stimuli, এটাই আমার ডেফিনেশনে আছে, বাট দিস গোজ এগেনস্ট দ্যাট ডেফিনেশন। কিছু কিছু টিউমার আছে যাদের স্পন্টেনিয়াস রিগ্রেশন হয়, কিংবা তারা স্পন্টেনিয়াসলি একটা বিনাইন টিউমারে ট্রান্সফর্ম করে যায়। সেই রকম কিছু কিছু টিউমার, একটা যেমন হচ্ছে মেলানোমা, কোরিওকার্সিনোমা অ্যান্ড নিউরোব্লাস্টোমা। নিউরোব্লাস্টোমা থেকে অনেক সময় নিউরোফাইব্রোমা হয়ে যায়। নিউরোব্লাস্টোমা ইজ এ ম্যালিগন্যান্ট টিউমার। বেশ কিছুদিন থাকার পরে সে ম্যাচিওর করে গেল, তার সেলগুলো ম্যাচিওর করে গেল, ডিফারেন্সিয়েটেড হয়ে গিয়ে সে হয়ে গেল নিউরোফাইব্রোমা। ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল। কেমন? কাজেই সো দিস অলসো ক্যান অকার। কাজেই আমাদের বিস্ময়ের কোনো অন্ত নেই, বিশেষ করে নিওপ্লাসিয়ার চ্যাপ্টারে এরকম কত যে বিস্ময় লুকিয়ে আছে। মেলানোমা ইজ এ ভেরি হাইলি ম্যালিগন্যান্ট টিউমার, খুব বাজে টাইপের টিউমার, কিন্তু তারও একটা স্পন্টেনিয়াস রিগ্রেশন হতে পারে। হ্যাঁ, কোরিওকার্সিনোমা ইজ ভেরি অ্যাগ্রেসিভ টিউমার। কোরিওকার্সিনোমা আমরা জানি, ওই যে কোথায় গেলি মেয়েটি, তো জার্ম সেল টিউমার রে কোরিওকার্সিনোমা, সেটা একটা খুব বাজে টাইপের একটা জার্ম সেল টিউমার, ভেরি ম্যালিগন্যান্ট, কিন্তু ইট প্রডিউসেস সিভিয়ার নেক্রোসিস। করে নেক্রোসিস হয়ে অমুক হয়ে তমুক হয়ে সে পুরোটা বেরিয়ে চলে গেল। হ্যাঁ, এতই নেক্রোসিস হলো সে পুরোটা আউট হয়ে বেরিয়ে চলে গেল, করে নর্মাল রিগ্রেশন হয়ে গেল। So these also can happen in some types of cancers. So these are very uncommon behavior of the malignant tumors, but you should have some impression about all these things. Now metaplasia-te আজকে আর যাব না, তাহলে আর কি আজকে ইয়েতে আর যাচ্ছি না। আমার আছে নেক্সট আছে বোধহয় না, আচ্ছা অনেকক্ষণ সময় আছে, তাহলে একটু এগিয়ে যাই। আমাদের malignant tumor, it can spread in two ways. একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ইনভেশন স্প্রেড, সে নিজের চারপাশে যেমন কাঁকড়ার দাঁড়ার মতন ছড়িয়ে যাচ্ছে, তার সারাউন্ডিং টিস্যুতে ছড়িয়ে যেতে পারে। আরেকটা হচ্ছে ডিস্ট্যান্ট স্প্রেড, যেটাকে আমরা মেটাস্টেসিস বলি। ইউজুয়ালি মেটাস্টেসিস কিন্তু ডিস্টেন্সের উপর ডিপেন্ড করে না। একটা অনেক দূরের বলেই সে মেটাস্টেসিস তা কিন্তু নয়। তাহলে কি হতে হবে? মেটাস্টেসিস মানে কি হতে হবে? That must be discontinuous with the primary one. সে যত কাছেই হোক, একটা স্টমাক, তার বাইরের দিকেই পেরিগ্যাস্ট্রিক লিম্ফ নোড আছে, প্রাইমারি টিউমারের সঙ্গে সেই লিম্ফ নোডটার কোনো কানেকশন নেই। ওখানে একটা ক্যান্সার হয়েছে, এখানে লিম্ফ নোডে একটা মেটাস্টেসিস আছে, মাঝখানে গ্যাপ হয়তো 1 সেন্টিমিটারও নয়, yet it is metastasis. কিন্তু আমরা জানি আমরা পড়বো আবার কিডনিতে রেনাল সেল কার্সিনোমা, সে এরকম করে গুড়ি গুড়ি করে সেই রেনাল ভেইন দিয়ে, তারপরে ইনফেরিয়র ভেনা কেভা দিয়ে সে উঠে চলে যেতে পারে একেবারে রাইট হার্ট অফ দ্য রাইট এট্রিয়াম অবধি সে পৌঁছে যেতে পারে। একটা এরকম টিউমার সেলের একটা কর্ড উঠে চলে গেল, ইয়েট কত দূর, কোথায় কিডনি, অ্যাবডোমেনে, আর কোথায় হার্ট, ইয়েট ইট ইজ নট metastasis, it is direct spread. So the metastasis must be discontinuous with the primary one. যদি দরকার পড়ে, তারা এমনিতে G0 ফেজে থাকে, G0 ফেজে থাকে, G0 ফেজে থাকে, কিন্তু যখন প্রয়োজন পড়ছে তখন সেখান থেকে সে সেল সাইকেলে ঢুকে সে সেল সাইকেলটাকে কমপ্লিট করে সেল ডিভিশন হচ্ছে, রেপ্লিকেশন হচ্ছে, একটা থেকে দুটো হচ্ছে। আর লেবাইল সেল যারা, তারা কনস্ট্যান্টলি তারা ইন দ্য প্রসেস অফ রেপ্লিকেশন। যেমন আমাদের স্কিনের এপিথেলিয়াম, মুখের এপিথেলিয়াম, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল এপিথেলিয়াম, ব্লাড সেলস, এরা সবসময় রোজই নষ্ট হচ্ছে, রোজই তৈরি হচ্ছে, দে আর দ্য লেবাইল সেলস। তো এই যে মাইটোসিস যখন হয়, আমরা মাইটোসিসের সেল সাইকেল একটু মনে আছে? একটু কি মনে আছে?
একটা কোনো সেলকে প্রলিফারেট করতে হয় তখন তার একটা গ্রোথ ফ্যাক্টর তার রিসেপ্টরে এসে লাগে, এবং সেই গ্রোথ ফ্যাক্টরটা রিসেপ্টরের সঙ্গে লাগার জন্যে তার যে এই যে সেলের মধ্যে ট্রান্স মেমব্রেন কিছু রিসেপ্টর থাকে, তার একটা এক্সট্রা সেলুলার পার্ট থাকে, একটা উইদিন দ্য মেমব্রেন থাকে, একটা ইন্টার সাইটোপ্লাজমিক পার্ট থাকে। এবার যেই ওইখানটায় একটা গ্রোথ ফ্যাক্টর লাগে তখনই এই যে সেলের রিসেপ্টররা এরা স্টিমুলেটেড হয়। স্টিমুলেটেড হয়ে কি বলছে না, গ্রোথ ফ্যাক্টর ওকে বলছে এই তুই এবারে গ্রো কর। তখন এই যে রিসেপ্টরগুলো তারা স্টিমুলেটেড হলো, তারা খবর পাঠালো কোথায় না নিউক্লিয়াসে খবর পাঠালো। এইবারে নিউক্লিয়াস তখন সে এক্সট্রা ডিএনএ প্রডিউস করতে শুরু করবে, মানে ডিএনএ তৈরি করতে শুরু করবে। তাহলে এইটা হলো আমাদের নর্মাল পাথওয়ে। তো মাইটোসিস, এই যে এখানে আমাদের যখন একটা ম্যালিগনেন্সি হচ্ছে তখন কি হচ্ছে, একটা টিউমার হচ্ছে, বেশি বেশি সেল তৈরি হচ্ছে। তো এইটার কি কি কারণে, আমি যেহেতু এটা পড়াচ্ছি না সেই জায়গাটা, কি কি কারণে হতে পারে? এক হতে পারে যে গ্রোথ ফ্যাক্টর বেশি বেশি বেরোচ্ছে সেই জন্য সেলটা বাড়ছে, এটা একটা হতে পারে। কিংবা আরেকটা হতে পারে যারা ইনহিবিটার্স আছে, গ্রোথ ফ্যাক্টরের ইনহিবিটার আছে, তারা কমে গেছে, সেই জন্যে গ্রোথ ফ্যাক্টর সে বিনা বাধায় সে সেল প্রলিফারেশনকে খালি স্টিমুলেট করে যাচ্ছে। তো এইগুলো হচ্ছে যে আমাদের মাইটোসিস বেশি হওয়ার কারণ, আইদার ডিপ্রেশন অফ দ্য ইনহিবিটার্স অর এক্সেসিভ প্রোডাকশন অফ দ্য গ্রোথ ফ্যাক্টরস। এই দুটো, আর নয়তো নিজে নিজেই সে অটোমেটিক্যালি তার যে রিসেপ্টর সে অটোমেটিক্যালি নিজে নিজেই স্টিমুলেটেড হয়ে সিগন্যাল পাঠাতে শুরু করছে। তো এইগুলো হচ্ছে মাইটোসিসের কারণ। এইবারে যখন নর্মাল মাইটোসিস হয় তখন আমরা জানি যে প্রথমে নিউক্লিয়াসের মেমব্রেনটা ডিসলিউট করে, তারপরে ক্রোম্যাটিনগুলো প্রথমে তো খুব সরুর মতো, নিভিয়ে দাও এটা, খুব সরু সরু সুতোর মতন জটলা পাখি একটা পুঁটলির মতন থাকে, তারপরে সবকটা ক্রোম্যাটিন আলাদা আলাদা হয়, তাদের মাঝে সেন্ট্রোমিয়ার হয়, এরকম করে তারা পোলে মানে ইকুয়েটোরিয়াল রিজিয়নে সাজিয়ে যায়, ইকুয়েটোরিয়াল রিজিয়নে সাজে, তারপর সেখান থেকে সেন্ট্রোমিয়ার থেকে দু ভাগ হয়ে দুটো স্পিন্ডল হয়, সেল, এগুলো মাইটোসিস। এইটা হচ্ছে নর্মাল। এবার অ্যাবনর্মাল যখন হচ্ছে তখন কিন্তু আর স্পিন্ডল হচ্ছে না, মানে দুটো পোলে যাচ্ছে না, তার হয়তো তিনটে পোল হয়ে যাচ্ছে বা চারটে পোল হয়ে যাচ্ছে। ফলে কি হচ্ছে যে প্রচুর বেশি পরিমাণে সে ডিএনএ তৈরি করছে এবং সেটা দুইয়ের বদলে 3 ভাগ 4 ভাগ 5 ভাগ যা খুশি তাই করছে, শুধু 2 ভাগ করলো না। মানে একটা সেল থেকে দুটো সেল হওয়ার যে কথা ছিল সেটা হলো না, তার বদলে এরকম একটা অ্যাবনর্মাল মাইটোসিস হলো। এই যে অ্যাবনর্মাল মাইটোসিস হওয়ার জন্য যখনই হলো, সেই যে ক্রোম্যাটিনগুলো দলা পাকালো এক একটা জায়গায়, তাহলে কি মনে হলো না একটা সেলের মধ্যে অনেকগুলো নিউক্লিয়াস মনে হলো, দ্যাট ইজ দ্য টিউমার জাইসম। এগুলো হচ্ছে এটাই হচ্ছে দিস অ্যাবনর্মাল type of mitosis is frequently found in cases of malignancy. Okay? So today we'll discuss a very interesting topic about the drug development and the basics of the GCP. GCP, the full form, is the good clinical practice. So this is not about the clinical practice in the outdoor or indoors. This is about the clinical trials. That is, a drug when comes to the market, a drug when is approved by the approving authority. The approving authority in our country is the DCGI, okay, Drug Controller General of India. So what are the processes? So these can be discussed in GCP. So basically this GCP is a term that is present all over the world. So there is some common nomenclature, there are some common systems by which a drug can be approved. So this is GCP. And the drug development, how a drug is developed, how a drug comes to the market. So let's just start with the definition of the clinical trial or clinical research. This is very important. So clinical trial, when a drug is invented by a company that cannot come to the market all at once.
So the drug have to undergo different types of the trials. That is the examinations. First, the drug have to be trialed in the animal. This is known as the preclinical investigations. After the preclinical investigations, this clinical trial happens. So clinical trial occurs only in human subjects, so human beings. So firstly, it is given in healthy volunteers, and then it is given to the disease to which the drug is indicated. So clinical trial is any investigation in human subjects. So human, this is not done in animals. Okay, so humans intended to discover or verify the clinical, pharmacological and or pharmacodynamic effects of an investigational product. So this is done in the humans. This is done after the preclinical investigations in the animals. After the preclinical phase, it comes to the clinical phase. Then comes to the clinical trial, where the human subjects are investigated for any clinical benefit of the drug, for any pharmacokinetic benefit of the drug, for any pharmacodynamic benefit of the drug, and or to identify any adverse reactions. সেখানে দেখা হয় if there is any adverse reaction is present or not to an investigational products, or to study absorption, distribution, metabolism, excretion. That is the pharmacokinetics of an investigational project, with the object of ascertaining its safety and efficacy. Both is important. So not only the efficacy, but also the safety of the drug is important. For example, I will discuss later, you have heard probably the name of the thalidomide. So thalidomide disaster have come when it was given to pregnant women, and ultimately that results in lots of babies without any arms or limbs, arms or legs. This is known as the phocomelia. So like this, so if there is any adverse effect that can be captured in case of the clinical trial, so both safety and efficacy. That terms clinical trial and clinical study are more or less synonymous. Now next, coming to the what is a new drug. Some drugs are already in the market is present, some drugs are already approved. So new drug, when a new drug comes, that have to undergo the certain phases of the clinical trial. So new drug is basically a drug including active pharmaceutical ingredient or phytopharmaceutical drug, that is the drug that is obtained from some plant products, which has not been used in the country to any significant extent. So for example, the drug is approved in United States, but that drug is not approved in India, then in India that drug is considered as a new drug. So it has not been used in the country in the significant extent, except in accordance with the provisions of the Act and rules. So there are different types of the rules, as per conditions, etc., has not been approved as safe and efficacious by the Central Licensing Authority. So it has not been approved, and the safety and efficacy has not been tested in our country. And drug, ultimately, it is approved by the Central Licensing Authority. The Central Licensing Authority in our country is the DCGI, Drug Controller General of India, for certain claims and proposed to be marketed. Claims মানে বলা হচ্ছে যে এই drug, that drug can cure, or that drug is intended for this disease. So this is the claim of the pharmaceutical company. That claim have to be substantiated by means of the preclinical trials and clinical trials, or modified or new claims including indication, route of administration, dosage or dosage forms. That means the drug is already approved from one indication. Now we want to extend to another indication. For example, a drug is intended for fever. Now the drug is also have to be marketed for indications of the pain. For example, body pain or muscular pain. So for fever it is already indicated, but for muscular pain to be used, it is considered as new drug. So for muscular pain patients, the drug have to be trialed. This is known as the clinical trial. After that, it has to be approved for that indication. So for every indication, it has to be new drug. So some drugs may be approved for some indications, but for newer indications, the drug again have to do clinical trials. So this is the concept of the new drug. And there may be some fixed dose combination. So already 2 drugs are approved. Now these 2 drugs are combined in a single pill. So there are numerous fixed drug combination is present in the market. You can see again, if it is not tested, if in humans, if it is not approved by the Drug Controller General of India, it is considered as a new drug. And again, the clinical trial have to do. This is the same thing, details, or some novel drug delivery system. For example, the drug is approved as an intravenous form. Okay, now
a oral form has been discovered. Now again the clinical trial have to do whether this oral form is safe and efficacious for the patient or not to see. That is, if there is change of the route of administration, if there is change of indications, a new drug it has to be considered as a new drug. Similar thing is considered for the vaccine also. For vaccine also, vaccine trial have to undergo. So for new drug development, you can see this is the pathway of the new drug development. So there are thousands of the compounds are screened in the laboratories, in the different pharmaceutical companies or different universities. And after that, some molecules are ultimately targeted and preclinical pharmacology is done. That is, the drug is examined in different types of the animal models. This is known as the preclinical pharmacology study. So for example, if 250 chemical entities are considered in the preclinical stage, ultimately it comes to the clinical stage. That is, it can be trialed in the humans only 5. Rest 245 will be nullified because the different types of the adverse effects or subtherapeutic effect is seen in case of animals. That is a very less number of chemical entities out of thousands and thousands of the chemical entities can be considered as a suitable drug for administration in humans. So ultimately it comes to the clinical pharmacology and safety, and ultimately at the last 1 or 2 drugs comes to the market after different types of the clinical trials, different types of the investigations. And you can see the whole process takes approximately 12 to 15 years. So this is in the years. So this is a long journey. That's why when a new drug comes to the market, for example, a new drug for the treatment of the diabetes mellitus, SGLT2 inhibitors, comes to the market in the 2010-2012. When it comes to the market, the patent is there is patent for approximately 10 or 15 years for that company. Within the patent period, no other company can make any generic product because there is a lots of the money is involved for development of one drug. So after the patent period, generic formulation, that is the similar formulations, can be brought out by the different companies, and this can be done again by means of the another study known as the bioavailability bioequivalence study. That is whether the new drug is bioavailability and bioequivalent to the already patented drug. So like this the generic drugs comes. So it takes approximately 10 to 15 years. So from thousands of the compounds, one drug to come to the market. So these are the main 4 phases of the clinical trials. Phase 1 is the human pharmacology. Phase 2 is the therapeutic exploratory trials. Phase 3 is the therapeutic confirmatory trials. And after that, the drug is approved. And after approval, also different types of the trials are ongoing. That is known as the post-marketing trials. That is already it is in the market. So first coming to the phase 1. Phase 1 is the human pharmacology and safety studies. So this is the first in-human study. So before that, the drug is mainly tested in case of the different animal models, and from that animal models, by means of the different computational analysis, we can ascertain the dose, what dose to be taken, what dose can be given to the humans. We can see that there are no such adverse effects, so it can be given to the humans, and then some healthy volunteers are chosen. So phase 1 study in most of the cases, remember, it is done on healthy volunteers. That is, there is no disease for which the drug is to be indicated. Because in phase 1 study, we mainly want to see what is the exact dose can be given. That is the dose ranging study. What is the pharmacokinetics of the drug? That is, the drug is given to a healthy volunteers. What is the half-life of the drug in humans? How it is eliminated from the body? How the different types of the pharmacokinetic parameters? These are mainly captured. That's why it is done in the healthy volunteers, remember. So first human administration of the drug, it is done by qualified clinical pharmacologists or trained physicians in settings where the different, it is basically done in a pharmacology settings, pharmacology laboratory, where the emergency maneuvers are also present because there may be some anaphylaxis to some drugs. There is measurement of the different types of the blood samples, measurement of the ECG, different other parameters is present, so that every parameters, every physiological changes in a normal human volunteers of that drug can be captured. Subjects, mostly healthy volunteers, are exposed to the drug one by one. Lowest estimated dose firstly is given, and then the dose is gradually increased to see what is the maximum dose range that can be given.
The emphasis is on safety, tolerability, and to detect any potentially dangerous adverse effect. So safety is the main proposition for the phase 1 study, not efficacy. So we want to mainly see the safety of the study. And another thing is only in case of the cancer trials, because there is cancer patients, usually the phase 1 study is done in case of the cancer patients also instead of the healthy volunteers, because the cancer drugs, the oncologic drugs are very much toxic to normal cells. So this is one exception where the phase 1 study is done on diseased person. So except the drugs for the cancer patients, in most of the drugs, the phase 1 study is done on the healthy volunteers to ascertain mainly the safety and tolerability and the dose. Next, coming to the phase 2 study. Phase 2 study is known as the therapeutic exploration and dose ranging study. So this is conducted by physicians who are trained as clinical investigators, and it involves approximately 100 to 500 patients. So phase 1 is basically done in 10 to 20 healthy volunteers. Phase 2 is done in the patients. So approximately 100 to 500 patients. So first it is trialed to some patients for which the drug is indicated. According to the specific inclusion and exclusion criteria is already there. For example, the drug will not be trialed in the pregnant woman like this. So there are inclusion criteria, what patients can be included. There are exclusion criteria, what patients should be excluded for this phase 2 trial. The primary aim is to establishment of the therapeutic efficacy. Now, whether the drug is efficacious or not can be ascertained from this phase 2 study. Associated with the dose ranging, again the doses are again given in incremental manner to see what are the dose range in diseased population, and ceiling effect in a control setting. Ceiling effect, that is the maximum dose can be given. Tolerability and pharmacokinetics are also studied in the diseased person now. Previously in the healthy volunteers it has been studied. Now tolerability and pharmacokinetic studies is also done here. The study is mostly controlled and randomized. That is, it is well controlled by the different types of the investigators, different types of the maneuvers, etc. And randomized, that is, the investigator will not know whether the drug is given to a person or whether a placebo is given to a person, so that to see whether the drug is more efficacious to a placebo, that is without any drug or not. It is generally carried out in 2 to 4 centers in a short study. The candidate drug may get dropped at this stage if the desired level of clinical efficacy is not obtained. Many of the drugs that have ultimately come to the clinical phases is to be dropped in the phase 2 trial. You can see many famous drugs have to be dropped in the phase 2 trial because it has been seen either there are the efficacy level is very poor or the safety level is very poor because of this. Next, this is the most important, the phase 3 or therapeutic confirmation or comparison study. This is done in a multiple centers. In most of the cases, if the drug is invented by some multinational company, it is done in different countries also at a time, okay, to see whether the drug is efficacious as well as the safe in different ethnic populations, okay. So basically it is a randomized double-blind comparative trials. Double-blind means those investigator and the patients, both of them don't know whether they are getting the drug or not, because these clinical trials are done mainly in the 2 arms. So in the 1 arm, already the drug that is indicated or that is approved is given. If there is no approval for that disease, a placebo is given. Placebo means there is no such drug, like some sugar pill or like this. And in the other arm, the drug that is to be tested is given. Now the patient will not know, this is the similar type. The patient will not know whether he is getting the test drug or the control drug. Again, the investigator, he is also don't know whether the drug he is giving to the patients, it is of test drug or it is control drug. By this way, this is known as the blinding. So, single blind means patient is blind, don't know. Double blind means patient as well as the investigator don't know. Only the analyzer who will analyze the results will know about this, whether drug in 1 arm and what are the control drug in the other arm. So the safety and tolerability are assessed on a wider scale, while pharmacokinetic studies may be conducted on some of the participants to enlarge the population base of the pharmacokinetic data. What I am talking, so it is done in different populations to see whether the drug can be useful to different population group and
pharmacokinetic data can be obtained from different populations group also. For example, a diabetes drug can be approved in the United States, Europe, as well as the South Asian populations. Now, in our South Asian populations, the genetics and the ethnicity is different. Our food pattern is different. So, whether the drug is suitable for this population or not, that can be confirmed by these phase 3 trials groups. Now, the trials is given whether it is suitable for children or not. The trial can be given elderly or not, pregnant or lactating women or not, patients with some chronic kidney disease or chronic hepatic disease or not, etc. can be undertaken in the phase 4 trials. So these 4 are the main phases, very important, and after this the drug is properly recognized by both the doctor fraternity as well as the licensing authority, and then it can be continued. Now coming to the GCP. What is good clinical practice? Already I have told that all these phases, all these terms ultimately have to do by certain laws, etc. And that is recognized all over the world. This comes under the purview of the GCP. So GCP is basically a standard. Good clinical practice is a standard for the design, conduct, performance, monitoring, auditing, recording, analysis, and reporting of the clinical trials. So clinical trials already I have discussed. So that clinical trials may be phase 1, phase 2, or phase 3, or the post-marketing studies. So there are specific guidelines or specific standards which have to be obeyed by the different pharmaceutical companies or the universities to approve a drug. So this is the GCP. So basically this is needed for the assurance that the data and the reported results are the credible and accurate. So there will not be any falsification of the data. It is credible, it is accurate, and that the right, integrity, and the confidentiality of the trial subjects are protected. This is very important, whether the trial subjects, that is the participants of the clinical trial, whether their rights, their confidentiality, their integrity are protected or not, whether they are forcefully entered within the clinical trial or not, whether any violation of the data or not, all this can be curbed by suitably following the specific guidelines or standards. This is known as the good clinical practice. So why do we need guidelines? This is just history. And so basically if GCP is not followed, you can see in different newspapers, in the last 10 years, there are very much violation of the acts, and ultimately that leads to many deaths or many impairment in the clinical trials, many patients. So this is in the 2013, Indian Parliament comes down hard on cervical cancer trial. Very, very infamous incident. Again, this is the breast cancer trial about the letrozole drug. This is another. This is done in the Madhya Pradesh, in the Indore. Incidents on the Bhopal and Indore. Approximately 40 or 50 patients dies due to the not following the good clinical practice guidelines, and ultimately those medical colleges are banned. Okay. So these are basically happens in the 2012, 2013 like this. So after this, the good clinical practice becomes more stringent. The clinical trials, whether the drug will come to the market, becomes more stringent by the authorities across India and across the world. So why GCP is needed? It provides assurance that the right, safety, and well-being of the trial subjects are protected, and clinical trial data and credible. আমরা একটা যা খুশি বলছিলাম যে এই ড্রাগটা এর থেকে অনেক বেটার, ওরকম বললে হবে না। whether the data is credible, whether the proper guidelines is followed, proper statistical analysis is done or not, and after that it will be ascertained that the drug is good, the drug is safe, the drug is efficacious, and it can come to the market. So origin and evolution of the GCP, at the first, the Hippocrates in 3rd century BC first told that do no harm. So you can give the drugs for betterment of the patients, but please do no harm. So many of the drugs that come to the market do more harm than benefit previously. So when there is no guidelines as such. So the foundations of the GCP, there are publications of a book like Jungle by Upton Sinclair, exposing the unsanitary conditions in Chicago slaughterhouse. It is just very famous. So these are the different events in the history that ultimately leads to the GCP. So that reacts the 1906, the Pure Food and Drug Act. And it created the Food and Drug Administration in the United States. So this is the first authority, whole of the world, that can control the drugs. So Food and Drug Administration, FDA, is a very famous now. The United States,
many of our regulatory agencies basically look upon to the FDA to see whether the drug is approved or not. So if the FDA approves a drug, we can assure that this drug is more or less good, and then it comes to the India, then we can do some investigations and it will be approved. So this FDA, Food and Drug Administration in the United States, the first authority that can control, that can regulate the drug, is formed in the 1906. So then comes in 1937 another infamous thing, that is the sulfanilamide disaster. So sulfanilamide is used safely in tablet and powder form. Basically this is a syrup, elixir of the sulfanilamide. This company is basically marketed this, dissolves in diethylene glycol and easy to swallow. It is marketed as elixir of the sulfanilamide. And ultimately this leads to chronic kidney disease in many patients, and greater than 100 people have died due to this elixir preparation. This elixir is basically given to increase the taste, to increase if there is any acidity or acid peptic disorder, or if there is any dyspepsia, it is given. But due to the diethylene glycol, which is the solvent to which the drug is dissolved, there is chronic kidney disease, and approximately greater than 100 people died. This happens in the 1937 sulfanilamide disaster. And after that, the Food, Drug and Cosmetics Act first is again enacted by the United States in 1938. That increased the FDA, that is the Food and Drug Administration's authority to regulate drugs, so the required new drugs to be tested for safety before marketing. So before 1938, one drug can be safely used in the market. So after 1938, they have regulated the drug have to pass through certain investigations to see whether it is safe or efficacious or not. And another thing is the Nazis experiment. During World War II, you have read from the history that there is many infamous incidents of the medical these experiments, Nazi experiments. So German physicians, approximately 23 Nazi doctors, conducted different experiments in concentration camps without violating every rights of the patients, every rights of the participants. They have given different types of the bacteria and viruses and instilled the disease. Many of the patients died, and after that they have given different experimental drug to see whether the drug is beneficial or not. Like this, many patients have died, and many patients died due to the toxicity of the drug also. Most of the participants died or permanently crippled. Ultimately, as a result of this, after the World War, in 1948, Nuremberg Code, this is very famous, Nuremberg Code is enacted. So this is the outcome after the Second World War, after the Nazi experiments, where the voluntary consent of the human participant is absolutely necessary. This is first told. So I can forcefully involve a patient to a clinical trial. This cannot be done after this Nuremberg Code. So Mengel's children, for example, there are many twins in the Poland, and this Joseph Mengele, he is known as the angel of death. He searched for the secrets of the heredity in twins. In the one twin, he is given one drug. In the another twin, he is given another drug. And he is also instilled different types of the diseases like syphilis, etc. And many of the persons died. That's why he is known as the angel of the dead. This is done in the Auschwitz. You know the Auschwitz, the famous concentration camp. So this is the trials during World War II in Germany, trials in concentrated camp. This is the Nazi doctors are prosecuted after the Second World War. This is the famous Nuremberg trial. This is a very famous incident in our history. This is the Nuremberg trial, very famous. So 1946 Nuremberg Code is enacted, which protects the right of individuals taking part in research. So there are 10 points that mainly stressed upon the voluntariness of the trial subjects, informed consent, that is the patient informed about the disease, about the drug, what can be the side effects of the drugs, and then after informing himself or herself, he will consent for participating in the trial. This is known as the informed consent. Okay, this is now very important in our scenario. And freedom to withdraw at any point of time. When the patient will not feel comfortable, he or she can withdraw from the trial. So this is the Nuremberg Code. So voluntary and informed consent, absolutely essential till now. Anticipate scientific benefits and useful. Whether it is scientifically beneficial or useful, only then it can be trialed in a human subject. Animal experimentation is the first one, is to be done.
avoid physical and mental suffering, benefits should outweigh risks, no intentional death or disability, protection from harm, subjects are free to withdraw, qualified investigators should be there, investigators will stop even if any small, slightest of the harm will happen. So these are the Nuremberg Code. So these are the juries, okay. Next come to the thalidomide disaster, what I am talking in the morning. So between 1950s and 60s, thousands of the children basically born without any limbs, without any legs or hands. This is very famous in our medical history. This is known as the thalidomide disaster. Thalidomide is basically a drug that is given to decrease the nausea and vomiting in pregnant patients. During the first trimester of pregnancy, there are very much nauseous. The patient becomes very much nauseous. To decrease this, thalidomide is given. So after it has been seen that many patients are born with this disability, this is known as the phocomelia, and ultimately causation analysis have shown that this phocomelia is due to this thalidomide. So basically this is done in the Europe, Canada and Latin America due to the consumption of the thalidomide during pregnancy. So pre-marketing test in 300 individuals did not alert investigators to toxic effects. So ultimately that leads to different types of the amendments and strict safety and efficacy control for new drugs. So this thalidomide disaster mainly happens in the Europe, Canada and Latin America. But so you can see 1957, first it was approved in the Germany, later marketed in 46 countries. The company is the Chemi Gruenthal Contagion. It alleviates morning sickness, that is the nausea, vomiting in pregnant patients. Used as off-label due to pregnant patients. And Dr. McBride is the famous, very famous Australian obstetrician in 1961 who first associated this with the birth defects in delivered babies. So there is many babies with the phocomelia. So drug was banned in most countries in 1962. Okay. And in 1962, the FDA comes with regulations. So what happens? There are drug controller general in the United States who also suspects that there may be some association of this deformity with the thalidomide. That's why United States does not approve thalidomide. And so there is no phocomelia in the United States. That's why the United States President praised the FDA inspector Francis Kelsey for preventing the thalidomide's approval in the United States. Thalidomide tragedy and Kelsey's wise refusal to approve drug brought changes in the FDA. So she is known as the drug detective. You can search and you can know, very famous Francis Kelsey. She is the one who can identify that this drug may be problematic. That's why there is no phocomelia cases in the United States, but there are thousands of the cases in the Europe, in the Canada, in the Australia, etc. So she is known as the drug detective. So some amendments came. This is known as the Kafubar-Harris amendment. Details is not required by the United States FDA. And then comes the Declaration of the Helsinki, another famous thing, which is done by the World Medical Association, which enumerate 35 ethical principles. So what are the ethical principles in clinical trials? So this is done in the Declaration of the Helsinki. So 1964 Declaration of the Helsinki, the same thing, whether the animal trials have to be done, careful assessment of the risks, benefit, fully informed consent is to be there, responsibility of the subject should be there, etc., etc. Details is not required. This is the Helsinki Declaration. This is 1964. Another thing is the Tuskegee syphilis study. Tuskegee syphilis study, another infamous thing that is going for the long period of the time in the United States, where it is done from the 1932 to 1972 to see the natural course of the syphilis, because in the United States navies and the armies, the syphilis killed many persons. So they just want to see what is the natural course of the syphilis, that is the primary, secondary, tertiary syphilis, and the different drugs that can be approved. So ultimately that leads to 28 deaths, 100 cases of the disability, 19 cases of the congenital syphilis. The different types of the books and movies are also there on this Tuskegee syphilis study. Very famous. You can search and you can see. Only in the 1997, the Bill Clinton, the American president, apologized for this, and approximately 9 billion compensation is given to the association of those persons who are suffering from this Tuskegee syphilis studies. $9 billion compensation. 1997. So this is and he has famously said that what was done cannot be undone, but we can end the silence. We can stop turning our heads away. We can look at you in the eye, etc., etc. Then comes another famous article, Henry Beecher article. Beecher is a very famous physician
which was published in 1964 in New England Journal of Medicine. And he have basically meta-analyzed different types of the studies and show that there are some disparity in the different drugs in the different countries to be approved. So he laid the foundation for the current guidelines of the informed consent and the animal experimentation. He famously wrote another quotation is, medicine is sound and most progress is soundly attained. However, if unethical research is not prohibited, it will do great harm to medicine. So if there is unethical research, if one pharmaceutical company for the benefit of their commercial gain just approve the drug and ultimately that drug will be harmful to the patients, that will halt the progression of the medicine. Then comes in 1979 the Belmont report, again the same thing, just remember the name. Belmont report, there are three principal pillars: principle of respect, principle of beneficence, that is the benefit to the patient, and principle of justice. Principle of justice means the drug should be tested to different ethnic populations equally. So those populations who are underprivileged or who are poor, if we cannot force them to include in the studies. So this is known as the principle of the justice. So these are the guidelines, international ethical guidelines for biomedical research. WHO in 1993 came. Again the same thing, informed consent, selection of research subjects, confidentiality of data, etc. came. Details is not required. In 1994 comes the term GCP, the good clinical practice, which is coined by the WHO, World Health Organization. So first came in 1995, only in the 90s. So they are in the different countries, so there are the different types of the guidelines. So there are disparity of the guidelines. So for example, in Europe, some test is required for approval of the drug. In Australia, some other test is required for approval of the drug. That ultimately causes cumbersome processes for approval for the different pharmaceutical companies. So there is need of harmonization, need of unification of different codes. This is known as the ICH, that is the International Conference on Harmonization. That is, it is known as the ICH GCP, International Conference on Harmonization. It is a joint initiative by United States, European Union and Japan, and there are three observers, WHO, Canada, and this is the Pharmaceutical Industries Association, known as the EFPIA. This is another association. Basically, they have seated, they have done different types of the meetings and came up with the International Conference on Harmonization Good Clinical Practice Guidelines, ICH GCP guidelines. So there are different types of the topics, details is not required, just remember there are QSEM. There are 4 topics. Q means qualities, S means safety, E means efficacy, and M means multidisciplinary, that is different miscellaneous for approval of a drug. Within the quality, you can see these are the different chapters, very large chapter. There are different types of the things that is present in the quality topics, like stability, analytical validation. This is just to give you concept, what are the different things that is required for approval of a drug. This is a large industry basically. So impurities, pharmacopoeias, biotechnological quality, specifications, GMP means good manufacturing practices. This is like GCP, what are the things that to be followed for good manufacturing practices. Then comes to the safety topics, like carcinogenicity, whether the drug can cause cancer or not. Genotoxicity, whether there are problems in the genes or not if the drug is given. Kinetics, toxicity in general, reproductive toxicity, biotechnological safety, pharmacology, and multidisciplinary different other things. Within the efficacy topics, there are exposure, clinical safety, study reports, dose response, ethnic factors, and within the E6 chapter, this GCP is given that are what are the guidelines that should be followed in clinical trials. So E6 is the GCP, E6. Special population clinical trial design in case of the pediatric population, therapeutic categories, etc., etc. So ICH GCP 1995-1996 came. Basically the objective already you all appreciate that basically to assure the safety and efficacy of the drugs, safety and credibility of the data, the rights and the credibility of the patients will be ascertained. There will be voluntary participation, there will be informed consent, etc., etc. So basically this is an international standard that provides public assurance that the trial subjects are protected. Joint initiative by the regulator. So this is the thing, ICH E6, that is the booklet. Amendment is done in some of the cases. Details is not required. What I want to say that this GCP is not static. It is continually added and modified
with, for example, 2 or 3 years to add the different types of the newer technologies, newer subjects. For example, now the audio-visual recording of the informed consent can be done, and in some of the cases it is mandatory. Audio-visual, that is with camera. That is the patient says that I have understood the every bits, pros and cons of this drug, and now I want to participate in the clinical trials. So that can be recorded like this. So this is the good clinical practice integrated addendum. This is recently done in 2018. So this is the sections in ICH GCP. First there is glossary. Within the glossary there are different types of the clinical terms. There are specific terms that is related to the clinical trials. The principles of the ICH GCP. Section 3 deals with the institutional review board or independent ethics committee. So in our college, in Santiniketan Medical College also there is ethics committee. Okay. So this is known as the institutional ethics committee. Now it is mandatory that every medical college should have ethics committee. Every hospital who want to do any types of the clinical trials should have to be institutional ethics committee. So apart from this, there are some independent ethics committee also. So ethics committee will oversee the projects that will oversee the clinical trials that will occur in the institute. Okay. So that thing, everything about the institutional ethics committee is given in section 3. Section 4 about the investigator. So what is the roles and responsibilities of the investigator, the doctor or the investigator, what are their roles is to be specified. Section 5 is the sponsor. Sponsor means who is sponsoring all this study. Most of the cases the pharmaceutical company that have invented and that have come to the trial, the clinical trial. Section 6 about the protocol. For every study there is protocol. In protocol every bits and bits of the clinical trials have to be written, and this protocol can be amended or modified. Section 7 is the investigator's brochure. Again, the investigator what to be done. And section 8 is the essential documents. This is given in the ICH GCP. So this is important. This is known as the 13 core principles of the GCP. Remember this within all this. So there is ethical conduct. So clinical trial have to do by means of by maintaining the ethics. First one is the ethical conduct. Next is risk benefit assessment should be done prior. So the benefit should outweigh risks before it comes to the clinical trials. The third is the subject's rights to be protected. So right of the subject. The subject, there are specific rights of an individual in our country, world, that should be maintained. Adequacy of the pre-existing information of the investigation and product. Adequacy of the information, that is already there is preclinical data. We know that the drug is trial in this animal, this is the data, these are the absorption, the phase 1 have been done, this is the T-hub, etc., etc. So every data is there. After that we can go on to the further clinical trials. Scientifically sound protocol. The protocol is very important. For every study you have to do a protocol. For every study. For example, if you want to do thesis, in the MD or MS you will do thesis. For thesis you have to do first you have to prepare a protocol. So what is the OS by which you will do study? So this should be sound, this should be scientific. Ethics committee oversight. That is important. Already I have told that in every institute there is institutional ethics committee and there are some independent ethics committee also. They will oversight all the clinical trials and projects. Medically qualified care is there because the drug is involved, because the human subject is involved. There is every chance that there may be arise of any potential emergency. There may be anaphylaxis, there may be allergy, there may be even be death. So medically qualified care should be always present. Trained and qualified personnel for clinical trial, that is who have qualified, who have exact qualification is mentioned in the GCP, and what are the training in different different prospects of the clinical trial. Informed consent by trial participants, very important. Again and again, informed consent. The participants have to know everything about the clinical trial, and then he or she can participate in the clinical trial. Efficiency of the information handling and record keeping. So information, whether it is confidentiality kept or not, how the record is kept or not, etc. Confidentiality of the subject is important. The subject, what is the disease, what drug is taken. Drug accountability and GMP manufacturing, whether the drug is scientifically manufactured or not, whether the drug accountability, the drug is carefully preserved or not, storage, etc. Quality assurance and monitoring to systems and procedures. For every clinical trial, there is regular monitoring and auditing is done. Monitoring, auditing, this is continually done.
So this is the 13 core principles of the good clinical practice. Important. So this is the website of our Indian CDSCO, which is maintained by the Drug Controller General of India. Again, this they basically followed the GCP with slight modifications. This is the website who have given the foreword of the good clinical practice. They have given the same thing what I have discussed today. So these are the ethical principles of the Indian GCP. This is more or less similar to the main GCP, just the change of the words you can see. So principles of the essentiality, voluntariness, informed consent, non-exploitation, that will not exploit certain ethnic populations, privacy and confidentiality, precaution, risk minimization, professional competence, that is the same thing in other words, accountability, transparency, maximization of the public interest, institutional arrangement, public domain, responsibility, compliance, etc., etc. This is more or less similar. You do not need to remember all this, just take a concept of this. So lastly, who should follow GCP? So good clinical practice, what is important, who should follow? So every investigator sponsors. So all who are investigating the drug sponsors, institutional ethics committee, clinical research coordinators, all research personnel, including the nurses. So not only the doctors, the nurses or other personnel who are involved with the clinical trials, medical monitors, there are regular monitoring or auditing. So there are certain personnel are there, data entry personnel who are entering the data, the different data, who are all. So everyone involved in the study should follow the good clinical practice. So why to follow the GCP? The same thing. So regulatory requirement. So now at the present time, if you want to come out with a new drug, or an old drug with a newer indications, or an old drug with a newer route of administrations, you have to obey all these GCP guidelines. You have to obey the guidelines followed by the Drug Controller General of India, CDSCO, and ultimately these clinical trials, all these phases have to be obeyed. Without this, the drug will not be permitted to be marketed in our country or in all of the world. So ultimately that ensures the study is ethical and scientifically robust. So all the data that is come out from the clinical trial is basically true to the fact, easy acceptance and reliability of the data is there. And associated with the study participants or the study or the patients, their rights, integrity, safety, all are maintained. So this is all about the good clinical practice, all about the drug development, how a drug comes to the market, and what are the different phases and what are the areas which should be followed when a drug comes to the market. So this is the new drugs and clinical trial law 2019. This is similar, just they have modified, details is not required for you. So this is the latest one in our country, 2019. You can get in the internet. They have given all the steps, how it should be done, what are different changes, what are the toxicity studies, etc., etc. So to conclude, ICH GCP guidelines are used in clinical trials throughout the globe with the main aim of protecting and preserving human rights. And basically, this is a standard. On the basis of this standard, different countries formulate their own GCP, formulate their own guidelines. Like in our country, this new drug and clinical trials route came. The ICH GCP guidelines therefore considered the Bible of the clinical trials and have become a global law which safeguards humanity as we know it today. So this is all about this. So thank you. Thank you all.